سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رحيم وتعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ملك تعاليت يا مالك أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قدوس تعاليت يا سلام أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مؤمن تعاليت يا محيمن أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عزيز تعاليت يا جبار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا متكبر تعاليت يا متجبر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خالق تعاليت يا باري أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مصور تعاليت يا مقدر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا هادي تعاليت يا باقي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا وهاب تعاليت يا تواب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فتاح تعاليت يا مرتاح أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سيدي تعاليت يا مولاي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قريب تعاليت يا رقيب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مبدي تعاليت يا معيد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حميد تعاليت يا مجيد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا قديم تعاليت يا عظيم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفور تعاليت يا شكور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا شاهد تعاليت يا شهيد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حنان تعاليت يا منان أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا باعث تعاليت يا وارث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محيي تعاليت يا مميت أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا شفيق تعاليت يا رفيق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا أنيس تعاليت يا مونس أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جليل تعاليت يا جميل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا خبير تعاليت يا بصير أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا حفي تعاليت يا مليك أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا معبود تعاليت يا موجود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا غفار تعاليت يا قهار أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مذكور تعاليت يا مشكور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا جواد
عباد عليت يا معاذ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا جمال عليت يا جلال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سابق عليت يا رازق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صادق عليت يا فالق أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سميع عليت يا سريع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رفيع عليت يا بديع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فعال عليت يا متعال أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاضي عليت يا راضي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قاهر عليت يا طاهر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عالم عليت يا حاكم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا دائم عليت يا قائم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عاصم عليت يا قاسم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا غني عليت يا مغني أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وفي عليت يا قوي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا كافي عليت يا شافي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقدم عليت يا مؤخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا أول عليت يا آخر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ظاهر عليت يا باطن أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رجاء عليت يا مرتجى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذا المن عليت يا ذا الطول أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حي عليت يا قيوم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واحد عليت يا أحد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سيد عليت يا صمد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قدير عليت يا كبير أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا والي عليت يا عالي أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا علي عليت يا أعلى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ولي عليت يا مولى أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا باري عليت يا باري أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا خافض عليت يا رافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقسط عليت يا جامع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معظ عليت يا مضل أجرنا من النار يا مجير
سبحانك يا حافظ تعاليت يا حفيظ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا قادر تعاليت يا مقتدر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عليم تعاليت يا حليم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا حكم تعاليت يا حكيم أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا معطي تعاليت يا مانع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ضار تعاليت يا نافع أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حصيب أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عادل تعاليت يا فاصل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رب تعاليت يا حق أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا واسع تعاليت يا موسع أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رؤوف تعاليت يا عطوف أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فرد تعاليت يا وتر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مقيت تعاليت يا محيط أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا محصي تعاليت يا منشي أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجيب سبحانك يا ذا العز والجمال تباركت يا ذا الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاء افتتاح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مصدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي واجب يا رحيم دعوتي واكل يا غفور أثرتي فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فقدتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منعضع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفاك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مضلا عليك فيما كسبت في إليك فإن أبدع عني عطفت بجهلي عليك ولعل الذي أبدع عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلما أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم
منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته العظاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وأنا عاصي، ويعظم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موهبة هنية قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد قفاني، وبهجة منقة قد عراني، فأصنع عليه حامدا وأذكره مصبها. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، موضع حاجات الطالبين، معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق، ويرزق ولا يرزق، ويطعم ولا يطعم، ويميت الأحياء ويحيي الموتى، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك،
أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأما وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف العادل المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفظه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل هدائي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله وكن له دينه الذي ارتضيته له وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عظيما وافتح له فتى يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتضل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فهملنا وما كسرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شأثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعظم به ذلتنا واغن به عائلنا واقص به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وصد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانج به طالبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وعطنا به سعلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسعولين وأوسع المعطين اشفي به صدورنا
وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآل محمد وعنا على ذلك بفتح من قد تعجله وبضر تكشفه ونصر تعظه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أستغفر الله وأسأله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. I would like to extend my heartiest congratulations to all of you on the auspicious birthday of our Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Our tabreek and congratulations to our Imam of our time on the auspicious day of Imam Hassan alayhi salam. So anyone who observe fast on 15th of Ramadan al-Mubarak, Allah subhanahu wa ta'ala inshallah will reply his munajat, his hajat, his dua, his supplications, his wishes. And that person will be blessed as Allah subhanahu wa ta'ala blessed Hazrat Ayyub alayhi salam. And then angels from Allah subhanahu wa ta'ala, so they will do istighfar on the behalf of that person, and Allah subhanahu wa ta'ala will grant this person 40 nur, 40 lights on the day of judgment. 10 of those nur will be ahead of that person, and 10 will be behind, 10 on right side and 10 on left side. There are a lot of blessings and bounties of Allah subhanahu wa ta'ala in fasting. May Allah keep us on the track of Sa'imeen. And dua for today, there are three important words. One is khashi'een, other is mukhbiteen, and the third one is khaifeen.
almost all three words are linked or similar to each other in their meanings. Khashi'een are those who are scared to be rebellious to Allah subhanahu wa ta'ala. So they have fear not to do anything, not to commit any sin that is going to bring the wrath of Allah subhanahu wa ta'ala for that person. Or that person is not trying to say or do anything that is taking that person away from Allah. So creating distance between the person and Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why having this kind of feeling, so when that person is doing good deeds, worship of Allah subhanahu wa ta'ala, dhikrullah, so first of all, he is trying to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, having this fear, what if this will not be accepted? Maybe I am not fully concentrated, or I am not up to the standard of acceptance of my worship to Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why that person is shivering, that person is shaking, shivering, and scared what will happen. But at the same time, this person is enjoying good deeds, enjoying worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever someone is taking name of Allah subhanahu wa ta'ala, that person becomes happy. So dhikrullah is bringing happiness, good feeling, sense of love and respect and obedience after listening Quran, after joining namaz jama'at, congregational prayer, when that person is doing tawaf and doing hajj, performing rituals, when that person is serving the mankind and helping the creatures of Allah subhanahu wa ta'ala through his time, through his wealth. So altogether, as a whole, person is enjoying his life, her life in worship of Allah subhanahu wa ta'ala, as well as serving the mankind. So coming to the dua, we are begging to Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arzuqni fihi ta'at al-khashi'een. Allah, give me risk, give me sustenance of your obedience. But that obedience need to have khushu and khudu. My body, my soul, my heart, my attention, my thoughts, so all need to be attentive to you, or need to be alert days and nights, and especially when I am going to worship you, when I am going to serve the mankind. Holy solely, my intention should be keeping you happy, not to earn my fame or name through the service of mankind, or my intention is not to pile up my wealth through service of mankind. So all of my concentration and intention is to make you happy, and as serving the mankind is going to make you happy, so that's why I am living among the people to serve them, but my heart, my thought is with you to keep you happy. So today
O Allah, we are begging, Allahumma arzuqni fihi ta'at al-khashi'een. O Allah, include us, give us risk of your obedience, include us among obedient servants whose heart and souls and thoughts and actions are full of sincerity and everything is done to receive your happiness. واشرح فيه صدري بأنابة المخبتين. O Allah, give me Sharai Sadr. Hazrat Musa alayhi salam being prophet, but still Hazrat Musa alayhi salam is begging to Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, prophet with that great status and knowledge and iman and taqwa, still begging to Allah subhanahu wa ta'ala for Sharai Sadr, widening of chest. It is not the physical chest. It is understanding, it is wisdom, it is iman, it is yaqeen, it is obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And to our Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala said, Alam nashrah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. O Muhammad, we blessed you with Sharai Sadr and we raise your name, your dhikr, your religion, your deen, your work, your fame, your love. So Sharai Sadr, we need this. And today we are begging to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, we had put our efforts. We work hard. We were sincerely putting up our efforts to move forward, to get closer to you. But still, we need your support, your nur, your guidance. O Allah, hold our hands and provide us Sharai Sadr, the wisdom, the spirituality, the vision, the sincerity, the loyalty, the obedience. Anything you like, we need to have. And when you have elected or selected us to serve your creatures, so Allah gave us more capabilities, more energy, more enthusiasm, and that is Sharai Sadr. Washra fiye sadri bi'anabatil mukhbitin, like mukhbitin, those who are humble, those who are content, those who are, while they were serving the mankind, while they were having a lot of wealth and knowledge and wisdom and tribe and name and fame, they never behaved or pretended to be arrogant. Always they pretend and show they are humble. They are down to earth. Allah, so that's why I am putting my forehead in sajda. The highest point of my body I am putting on the soil. I am killing my arrogance. What I need, that is humbleness. So arrogance is something that ruins the work and worship of Iblis. It could ruin anyone. And Allah subhanahu wa ta'ala never likes arrogance from anyone. He is only mutakabbir. If he wants to be proud of something, that is only Allah subhanahu wa ta'ala. We are nothing in his huge universe,
and trillions of creatures. We are nothing. We are not staying anywhere. So we don't need to be arrogant towards Allah subhanahu wa ta'ala, or towards the creature of Allah subhanahu wa ta'ala. So in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said the 4 characters about mukhbitin. Those who are mukhbitin, their attributes are: number 1, alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Whenever the name of Allah subhanahu wa ta'ala, or dhikrullah, or Quran is being recited in front of them, so that is touching their heart, their feelings, their soul, and enlightening their inner soul, their heart. They change themselves. They receive the light and they are getting energy through that nur, through that light, and then that energy is motivating them to serve and worship more and more to Allah subhanahu wa ta'ala. وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ, and they are also patient, they are tolerant, they are sabir. If difficulties are coming upon them, if they are facing difficulties or calamities or diseases or problems or opposition, they are never defeated. They are not sitting down, they are not lying down. Always they are active with wisdom, with futuristic vision. They are planning and moving ahead, facing all difficulties and enemies' plans. They are making their way towards liqa Allah. Number 3, wal muqim salati, and they always worship Allah subhanahu wa ta'ala. They offer their salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Not only they are giving their time, their life, their vision, their thoughts, whatever Allah subhanahu wa ta'ala provided in the form of wealth, in the form of possessions or time or skills, anything Allah subhanahu wa ta'ala granted to them, they are offering and sacrificing for the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are mukhbitin. Mukhbitin are receiving from Allah and delivering to creatures of Allah subhanahu wa ta'ala with all humbleness, no arrogance at all. Bi'amanaka ya aman al-khaifin. Oh Allah, I'm scared of your anger, your wrath. I don't want to make you upset. So please keep me protected. I want your sponsorship, your love, your protection, your safety, your nur, your guidance. Keep me always surrounded with your love, with your light, with your guidance. If you are there, I am protected. I will be protected from shayateen and iblis and enemies and worldly things. And inshallah, you will keep us protected. 15th of Ramadan is the birthday of our second Imam, Imam Hassan Mujtaba alayhi salam. And this Sibta Rasul, different aspect of dua I have narrated today. Imam Hassan alayhi salam was full of all these attributes. Quickly, I am going to count few of attributes of Imam Hassan alayhi salam, and we also need to follow his footsteps. Number 1, one of the habit and attribute of Imam Hassan alayhi salam, he was full of khushu wa khuzu. Nobody narrated his behavior, his attitude as attitude of an arrogant person. Being son of Rasulullah, being imam, being rich, being wise person, being scholar, being imam, but
He never reacted to anyone with arrogance. Number two, Salah was important in his life. Days and nights he was praying to God. And whenever he was taking wudu, due to khushu and khulu and importance of his presence in Salah next to Allah subhanahu wa ta'ala, his body was shivering. When he was taking wudu, his color was being changed. Number three, he done 25 Hajj on his foot. He was having camels and horses, but he preferred to walk to go to Baitullah. And again, that is showing his humbleness, his khushu and khudu, and his love towards Allah subhanahu wa ta'ala. Number four, he was loving a lot recitation of Quran. And when he was reading Quran, he was pondering in the verses. He was thinking about the messages and different types of knowledge and ibadah Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned in Quran. He was pondering upon that, and we need to do that. Number five, he was full of zuhud. He kept himself detached from this world and worldly things. Whatever he was earning and receiving, he was giving to the people. At the same time, he was sabir. Once one of his daughter died, and people were sending him letter, and they sent their condolences. But Imam alayhi salam replied, I am happy with the happiness of God. And we also need to follow him in control of our tongue and word. What we are going to say, how to control ourselves and our angerness. Marwan, who was enemy of Ahlul Bayt alayhimus salam and Islam, he was governor of Medina, and he himself was swearing against Imam Ali alayhi salam, and he was sending different people who were doing the same thing. But always Imam Hassan alayhi salam was keeping silent himself. And somebody asked, Oh Imam, why you don't reply them? Imam alayhi salam said, Allah subhanahu wa ta'ala will take this revenge. Number 8, he was generous. So once Imam Hussain alayhi salam and Hazrat Abdullah and Imam Hassan alayhi salam, they went into desert. They were hungry, and there was a cottage. An old woman was there, and they asked, we are hungry, can you offer us food? So she said, I have only this goat. And she begged to them, requested them, please slaughter this, and I am going to make food for you. I'm going to cook for you. So she served the food to Imam Hassan, Imam Hussain, and Hazrat Abdullah. And when in the evening, husband of that lady came, so she told her whole story, and he said, this was our only property. So how we will carry on our life? She said, Tawakkaltu ala Allah. And they faced drought, and they came into Medina. Imam Hassan alayhi salam observed that lady, that old lady. He invited him at his home, offered best of the food. And when she was going, Imam alayhi salam gave her 1,000 goats plus 1,000 dinar. And then he sent to Imam Hussain alayhi salam, and he gave the same. And then he sent
to Hazrat Abdullah, and he also gave the same thing. This is generosity of Imam Hassan Mujtaba. He was very kind as well. So once he was ready to go, and some poor people, they came to visit Imam alayhi salam. Imam alayhi salam, for few minutes, he sat down with them and told them, sorry, I was going somewhere else on my work, so I do apologize to leave you. And his humbleness was, in a way, one day he was passing through, and some poor people, they were having dry bread. They invited Imam al-Islam. Imam al-Islam accepted their invitation. Imam al-Islam sat down with them and eaten the food or that dry bread with them, and invited them over his house, and then offered best of the food. But Imam al-Salam did not say what kind of food or the dry bread you have and you are inviting me for that. This was his humbleness. He was doing a lot of good deeds and offering his kindness to the people. Once a female slave brought a flower as a gift to Imam alayhi salam. Imam alayhi salam told her, from today you are free. Someone asked, oh Imam, just for a flower, you have given her freedom. Imam alayhi salam said, Prophet sallallahu alaihi wasallam has taught us, when someone is giving you hadiyah, giving you gifts, you have to return. So she offered me a flower and I offered her freedom. So these are different attributes of Imam alayhi salam. So inshallah we should try our best to follow his footsteps, and inshallah we should change our habits, and always we need to have khawf, we need to have khushu khuzu, and we need to be follow the footstep of mukhbitin. Wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala tayyibin at-tahirin al-ma'asumin.